Yamamo akwaba. Afitu milike. Neshia yen. Ewo Facebook no swa. Na DLFM 106.9. Na yamfa kasebono enchiri mwankasa emfa ensomum. Yansha kasebona se emfa free otimantani mam. Mienko piemu ewo Nkwanta South mensinim. Na nkrabetodwa echiri mam. Uko piemu ewo Nkwanta South mensinim ewo timantani ma. Akwa jeta evizameke se no eya busuya ewo Nkwanta South ene potemu no. Mentemo waska kra sode efrisem. Wano mafashe bia edi edane so no eye Yam Festival ene de bayire ho afashe pam. Sebe ya befu betumi abo modea bia no na aboa na eja omatumi akotu ombayire akotonte no. Efa bakokogu apaye ema ne senti. Afa ba kwa mpre akotutu omekese na kwaye nsem pina na nkrabetodwa kiremi sem. Ade hye mienu omoye konkonmafo etu aka bia muda sese ne mu odin ye pam. Enamaso ema mentemo wase asode antokwa na no aye den pawo otimantem no amekese no. Basabasa egusu a ekoso ahombamofo nso gusu agina mo na so a wobo ban ahwese sabasabasa no eti betimi atwa na mekese okopie mu otimanta ne mpotem a mekira Nkwanta South ne mpotem dia edeja aba apomodin konkan na so mekese no ade hye na adwumayefo pe na de dwane o so momodin eye adwuma ewa ya sabia so dwane bia mekese no eba ne sa na nsema ekoso no mu ye din ye pa ne yanko ya ma ne bonni kinsuri ma mo dodo abonam na ne sere na kenchene nkwaji nchire mu yemi sense de ekoso no Sande tia na Nana Ken. Nana. Hello. Ma how? Ejo sumini awam ti say. Ya me adom na wo so e. Ya me adom. Nana de okwa aten, de oba so aten, de ogina ho no no. Ene atento dodo enka betodwa akire mu sem. Etu aguso totototo ewo mekire Nkwanta South ene ne mensene mo ye Ote region. Ema mekese na de hie me no mo ye konkonma fompotu aka mekese menteme wase asode. Ama nurse fo nyina dwane otimantemu nokura be na wo mu Bia konkomo fo oman ko kebi na oman ko fa bi so anhye mu na sese de sada enu so anhye minu na atwa mu na nka ya dela fo achode fo ni chala fo no na no school ni abofo no etu aka no na DLFM 10 na identity na accredit tension tin na yedisi na abofo no konkomani na ekoba no sa no na no efiada no na konkomofo no yomagin senka omobe sorry na mo mpejifa yedi kanya omo ewo ye mansin afa omaba beji as regional minister yura Joshua Makubu ne Daniel Machato ne konkomofo no kasa ye na de chi ye ne memenda no na embrente ni no omo konkomofo omo atwa mo omo nkantokwa no na ya no masasa ne etuo ago embrente ni ni so na me no kasa ide do mako kopimo wa St Joseph Hospital ya ga nche say a doctors for no na omo tibi bo mo body ye de etuo buba na afri embrente no mo na me no kasa ide de konkomo fanse de kasa ahudo mien say no omo nkan omo nim de kudin ti a ewo ma na ebi ma sheda na omo akokotutu de abo omo nkrofo sa ti dia say de dondo afuno ti gare ewo so omo sorry na omo enkanya omo kakra enti me no kasa ide na o machine na krobia edi power no akedefo kro so na konkomo fo akogoji of abo enti ansa na bambofo be kwakogodu of na say kro no half de o machine jurubi na ye fisa nka eno no asunje beba a me no kasa ide oti regional minister yewura John Kojo Japan and so wakokopie mo fa so na omo echichiri konkomo fo no re omo so matin ye konkodan sorry a okopie mo ewo bunachen so a ni ka say de nipa be say enan na omo hwere omo enkwa atwedifo ni chalafo konkomo fo akokumo omo acha eja atu wonu mu a omo say de omo ntimi ntena say hwehan na yakuma mu nipa ba ko na mi no so babia de ohuni Enkwanta mu nke wo so omo ye de omo fo mu ntimi ni obi sanya ade no DLFM na ya da no ntimi fo nka omo ntenta media dia enkogodro echena ni ade chende dia dia ye dodu afa dia adan kwa na ye betimi akenkan especially kono atwede ni chalanfo entamu dia adan kwa na ye do no ye nsanya nipa ba ko ni u kasa yi kodu Nkwanta two hospitals ni na adwuma yefo ni na ayeden ekoko and then po ze tio ba ko bimpo a I just say the people could pay more just can KJD announce sorry rara
we na at two hospitals no ma omakwaje ko no adani nsamampo obi ani kro mu obi na nanti sa mete wase yi a make sense na adwuma yefo ahodo a wonom eye adwuma e won kwantan ne mpatam mekire otimantam nyina pe bia adwane afa adwuma e fo nyina eko shops na to mo enti hair facilities no o nko nkwanya eye adwuma ni bi either clinic and health center and how can say hospital no enti say me ba so obi yade a ekwan be na mo fa so so be already and just you the nipa no kopie mo ewo CJB African and answer ra expose be you just the nipa no ekopie mo wo answer okay ndi say na wo hwe wo do ani bu apra aye ahoba mo nsem no e kwase mpotem ho no amambo ni de mo fo no ewo ho no but omo numbers no omo do to no ni asa wa say but mo fo no omo na street no so and a highway okay when I talk about this no communities no be no village if you want to understand the Congo for na the target in terms of idea about mo fo be we idea pro ewe ye se Congo for draw no all the go to o can san for photos so that go draw for na o ma destroy ye be si anya si o ma go the next community na just nkronke to a e wo nkwanta se ne ade na ho no mo na sisi abasa na sha se ye kosto kese pa I'm made the basa na ya the national but you know come for no obi in the line of action because almost said that osha e fi mi no twa mo no omukumu sarani okay I want to say about the first Congo for the akwakoye am for me fanti for ekumu and what you makumu cheko sini baako because for so sorry omukuma ibeni na me nu ka say yekumu kutukolini and I say the Congo for me one saka na babu boss say ya kunkuno omudi se no omu nkanta kwa no na eba ni se na munkunku mukunto kwa na mu hu kasafufura na mu bo omutu okumu omu we de wonim nana kwaso adi akire na emre se manumre besa ba wo nkyɛn ne abɛhwɛ de yɛkɔso oti bantam sɛ adwobere waba anase saa na ekura na empanifo na mayɛ sɛ ne wɔn matu afa ho yenso yɛda ase pii yamane boni ɔtonkra edi free oti mantam nim ne den ede nana ken Kensil Mamore ena wote ne nka sɛ odi free oti mantam eba na sɛ meka sɛ ne nyade a oti mantam nim asomdua ba efrisa okopie mu onkwanta ne mpatam dia dada na entokwa no gusu a ekoso ma meka sɛ no ekunkum na awudie ne agusu ekoso oti mantam e besrada empenifo nkwabo efrisa ba ne saa na sɛ be Ghana ni timamuni a onye mfumsuo bia na ne nkwa yɛde gura to prefri sɛ bɔko ya yɛntumi nso ano menne oti mantam nkwanta ne mpatam so agye tade a na ha adwen nurse fo yɛ adwuma nyina nkra betodwa kyerem so obi apa bia ede ne kra kwahye nti obi adwane afiri honom ɛsɛnɛ so obi ho dodo na bɛyɛ den pa sɛ nkwanta ne mpatam obetimi akwakwaja arehwe ha adwen atete pam nti sika de ekoso no no areho nti yɛbɔ mpa yɛnkan nkwanta fo eden yanto akase bɔ no so na yɛnkɔ asante mantam na hɔ no mo nso areho sɛ masi na apia mu asante mantam nkra betodwa kyerem sɛ ɛyɛ hyɛn a ne registration number ɛyɛ VR 5000-22 meka sɛ etimi akwakotwi ede afa abaya wanya mfinhia no edunkron 19 years ewo Breman UGC eno no wosoame mensinim ewo santemantanim na nka na kyerem sa asem wei esia ndrada eye memendai awia no mensa ma mekasi abofra wosu adwuma a wote shop mankaja onka bi nhye maka yakotwi afa no so a agye ne kra ede afiri nsem ya wo santemantan yanka ya ma ne boni otonkra edi fra asantema temo edi madie kasebo asonaba na eye kwadwawusu asonaba kwadwawusu ahoma no so yakwa ne kyen ne yakwaji mu kyeremu asonaba kwadwawusu aburo hine na empom design oba de adawro maja yenenamu ya de awrade ase na nkra todi e kasebo pono so kyeremu sei ena no memendai abofra wosu adwuma wanya finhia no dunkron hyen yakwatwa afa no so agye ne kra de afre ne nsem emu kyeremi pa no ene sei ofasa de wadi kan aka no ma yenche DLFM chifu na ne mo makwa bamra santemantamu na nanu meme ne dare hu semesi wa santemantamu kro ba ko agi din pa wa santemantamu Breman ne new site aye fe hon UGC no na are hu semi ACE na are hu semi hini na ne se
bias asen no esi ye no so tosa hodo bi ho no ma omoton enkura niema ne baby diapers baby oil ne kenkan ho bia no bia de edi sesi akura na yo sa na kwa yete children saving inti container yi photo feeder container and registration number VR 5000-22 edi niema ni bi ba ya omu yi every container ni no mu de agu store ni se de be yomba ton na de share ho no so enya afri no be twa kwantentia kokeje tia na onya biato na ne na o senkani ode elema e ba ye kire se ne yam kana kakra nti obe opake ka no ye se ne wonsie no mpe entwe bi so na ne nkonko ye ne huye na da sabu a wasaba betwa na dwumadi a wodi so abra wosi ye no se ka yam pakiye na ka no tea free a store ba ko ho no ma omu eye makeups ewo mu ka no ekokobo mu na se ne the entire car no etimi etu container say baby a container ni no eno nko an si wonom ye hu ye nka container de ye de si wonom abon next to it na container fufu so say de be bibi boma entimi entu ase akura na we de eno nko an na ate ne ho ni si ni nhwia so baabi eno na ka hu bi ma container yi na nipa miensa ene wom ba ku pre mu odin na abaya wadi mfinhia no du enkono a ono esia adwuma na ya afie twa mu ye na ba ye wie ss samre no o ma me de na ko to adwuma so nkonko sua se ne ye makeup se ne ade na da chi bi no e bi mu obi a wa kakra de ase ne ho no so de abobra ene se arahu se mi asia ba mu wuo ene ne kenten krecha befa abaye de ne konse adoyi edi se se anani pa miensa na omoka abaya no ho me fa enipa mienu omoka abaya no ho no so wo hin sisi omu prae enipa mienu no ba ku na ba ku no de oben store na abonten nti wati ye no ono no ye wa de no sorry pie abonten na mienu na ewo inside no na ba ku no so kra o chere won shede eni inside sa na abaya ye wa free media no ono ne ya apprentice nti won de no she inside pa ba master na adwuma ne ye ne dia no ono so oni honum ko honum dia na akoye memene de nti won se asanteman so de duru memene da ye yo no wa hadum pa jina master no chere na chika kra wo ko yiri se apprentice a wo hwe chira ma ne master na wo inside pan ye adwuma no wono na samre film na mienu aka ne de ba ko no kan ba ya no mu che inside wono susu nya kwan pie kakra nti wono de ne 9 sei ne 9 nifa no na container ne tea ho a samre me ne ka se ni more kokromoti more ne de atie free so wono susu apostifo ba ye no omo ye ntam de ne ade na ni chire mewo ya sabia na sese na oshankani ne wo hin sese oshankani no apostifo ene ko som ko tutuna no ma yehwemu se de ye ya se ka no se na fort bi wo hu se ya ka no tiri etefa so a santi semri no obema UGC nkontwema apostifo nsema omuguso yehwemu ahwe sintia sa to rentimi sinisiye. All right, nana asonaba nana Kwadwo usi yebeda se pa ene amode wo hwehwem a odi afri asante matemu ene besme kwaso wadi akire beto bekum ni fa ne besa ba nchen aba baje nchire mu medasi bebre yamani boni a wote ne nkan ne den ede asonaba Kwadwo usu a wotonkra ede ma dia kase bo asante matemu ene no so wate ne nkan ti uba Facebook no so a DLFM 106.9 yede mfoni ni bia gusu ba heba bia container si a ka atifree atumi atu na free honom de akoto ba bi kura ai kura we mu da ben mu badwo sika yenko yanim Yanto akase bone so na National Security Operatives omo wa Santimantemu akoche eye Maxwell Kofi Juma enkane no na ye managing director Edema Eyegi Hall na ya ade a omo che no eye Endrada aye homababo so me ne de toso aduonu nkunu ewo mfimpi mienu ene aduonu num achese eye Security Operatives for nitimi koyo mutimi koche no mo de eye pick up car ni bi nedi nanim ede ne ko Ashanti eye Regional Police Command honom amabo modin ade ne to afiase na ya ade a kita onsabo so me no ne de toso eye dunum ewo mfimpi mienu ni aduonu num ni mu ana mo hye se nkomo nkono mo koye hwehwemu efenfa oman ne car ne ho na emo mebre ne du ye na chese
eye Maxwell Kofi Juma na woni oman mu into no mo bo modern atwen ye na oba ye no mutimi koye nhwehwemu etimi ekofa no ede ne ko ye Ashanti Regional Police Command ho na ye de nhwehwemu etimi ekoso esansa so bo ahwa ye de abono no ha adwin ye papa ebe japade bi a waton a emfamra kwan so saa so na cars bi a na e wona se wa abra na ye managing director no eno so ahunse bebro mo bo modern etimi aye nhwehwemu ede afa ho yantu akase bwana so na yembo mfanwura mu ewo my Ghana ma shibedwam na yenkonko piemum ewo ma shibedwane de ma de hia wonom ewo so ame onim nyamfo na Agyei bafo awua edensem atidwa echiremisem wo hwa kwanya hodo a Ghana mampeni John Dramani Mahama ebetena banwa suei na opese otu o my Ghana temuafo peni Chief Justice ya mame Gertrude Alaba Tekno Saba edne ne tufia ekonwa so no eyade a enkon kane kram mashibadwani ka sayem na okire misem eba ne san ena Ghana mampanin pese ensempo ya mame Gertrude Alaba Tekno Saba otemofo panin so abumla so mpa wonfa emna kwan so na wumemu na hodo mo fe pefe na obi ahunu mu bie na utu na de so na koba se wei enema awoye eyo pick emu na ho hu na kirasem tia bane sana eja etete omaga na mla no so kram onim nyamfo na Agyei bafo awu akasa na okire mi se ene wanwanye pa se Ghana mampani ne wanya kwanya na wo ba beso man na sabi otemuafo panin wode ya manyo sanse mamen so opo so mpo wo betu no okire ma bane sa entwa ye efrise sabi otemuafo panin de emra na ma no kwan ene kwakwatena adwa so a osema my Ghana we manyo semnim ebie wo nso soma wasumi se kobasa ofum mra na so obu mra so mpa emra na ema ho kwan e wo my Ghana ama mra meche 1992 ama mra ni muti no adenti na Ghana mampeni John Dramani Mahama wombe so befa mra kwan so na watu ye mame na wonam koti kwan epese ofa so na otu na de so otim se sana anamuntu a Ghana mampeni John Dramani Mahama pese otu no ono wadwe ho a etotwa na so ntia baye nanim yada enkonya efrise de oye etia mra kra. We called you today because we've taken notice of the Chief Justice's press conference this week. We are of the view that irrespective of what we think of her, there is a presumption of innocence until she's proven guilty. In that sense, it is very important that all her rights to protect her innocence are accorded her. She makes a very fundamental point which underpins the principles of innocence. The point is that, according to her, as of now, she does not have notice of the prima facie determination by the President and the Council of State. And that, for us, is a very worrying situation. For you to appreciate the significance of the prima facie determination, it is important to note that without the prima facie determination, this whole hearing would not have been constituted. In other words, in the absence of the prima facie determination, there wouldn't have been the need for the President and the Council of State, consistent with the Constitution, to put together a hearing for the case of the Chief Justice. Now, why again is the prima facie determination important? It's important because in going into the hearing, the Chief Justice is simply going to answer the case that they consider, the case that the Council of State and the President consider the Chief Justice to be answerable to. Enwachi ena bafo awu akasa na okire misem. Wo hwe o manga na temuafo panin na emra ne se sedipa no ekobase wayamfumusiwo mpo na opese utuna enema ahodo a wahye eni su a wada na die no essence ebese na fata se obeyi adonte no ese o mana kwanya na umane hu de wahye na ugina so na utuna de so na so meka sei okiremu a enipa ahodo a wonam kasa edema NDC aban ba yi wonam ahu de enti a Ghana mampani epese otu ye mame Gertrude Saba Chief Justice ade so nanso ono ankasa onipa ono no eya omanga na temuafo no onim de wahyo na koba ne sa na sabi entwa ye efrisem emrama ho kwan se nipa no su a woda na de enti a wopese ogina so na otu na de so no ese obamode amane hu no no so hu kwan abafa so obeyi ne ho ano na koba se ode asie no macheche de ma party fo na party fo nim de ekoso no ankasa sabi asemfa no hu ne nim de a Ghana mampani eba ne sa de na asemi emo yante be ye nmani de ma me Chief Justice kwan a Ghana mampani pese otu na de so be ya onja efrise de oyeyi
egu man mase na omaga na mamla no so eto no to ne to ase e de to anwem. Think about this. Is it not sad that in going into the hearing, she therefore does not have notice of the prima facie case which she's supposed to answer? So, in going into the hearing, what then is the Chief Justice going to answer to? She's completely in the dark. Irrespective of what we think of her, irrespective of our views, let's put ourselves in her shoes. It is simply a case of calling the cat a bad name and hanging it. The sad thing is that most of you here may be aware that subsequent to the Chief Justice's suspension, some government communicators sat on radio and television and said they had copies of the prima facie determination, and they spoke to it and said that these as for this part of the complaints, they were not necessary. That part of the complaint was necessary because that was what the prima facie determination was made of. Now, again, think about it. If the government communicators who are not at the heart of this matter, government communicators who these matters are not concerned, have the prima facie determination, but the Chief Justice, who is supposed to respond to them, does not have them, are we being fair to the Chief Justice? Again, even the devil will have his day on the day of judgment. No matter what we think of the Chief Justice, it is for situations like this that the 1992 Constitution was promulgated. It was to prevent abuses of this nature. Clearly, it is an unfortunate situation that the very head of our justice administration is having to go through this. I do not care about the guilt or innocence of her. What is important is that she should have at her disposal everything necessary to defend herself. Any awuti ye mashibetwane edema deshia wanom ewa swame ewa sateba tenum ne den edonim nyamfo nana Agyei bafo egua na maneboy yensem twreni hajia sweetness eye ne mrane na ne diankase ehia daka mu eye elimatu Abubakar ena dia maneboy efri omai ga na mashibetwam ebesom yen Yantua Kasiabone so na Mahama Yariga on a majority leader ewa mashibedwemu ede nsema betuja HM say a year 2 amodia beton kania so a year 2.45% no a yade no bebo asan ye be ya ECG dwumekuo no entimi engu esa e ka hodoa omanga na ede no chema yade omaboabu aka ni nyina no a omobomodin ahwe say ye 2 amodia to a year nkania abo no so no obi a wo yusu nkania wo man mu bia bechie bi na aboa ama ECG dwumekuo no so no etimi akoso sane be ya omo so so betimi ahwe say ye nkania no ebetimi agina so into obia ehya ne so se ayekuta won sabosom ne de dikan e won mfimpim yenu ne aduonunum ne de obia ebetua eye etuo ni bisa ne be ya beboa ECG nso so na nkania na etimi agina so se ne be ya dumso bia entimi nkoto na dwumekuo ne so no etimi akoye e won manyimu no chema emfa ho ne se ne oman ni sikasam etie e kana oman ga na de ne so ma amfa etuo ambeka ho a enya de beboa ECG dwumekuo ne kra no de nsemwe etudwa e wa abra ye minority chief whip Frank Anodompre edibetuja HM said director edema PURC Emomodia Emra Mashebedwe no meyi nsema no FFA 2.45% eto amodia tonkane ane so no anono so edi nsem say edituja. The tariff adjustments. You call on us to invite PURC, but I think that it is the energy minister and green transition that we should be invited to come and brief the House. DLFM 106.9. And when he comes, don't complain about politicization of the energy sector. Because we all know that the whole of last year, and I think sometime before that, there was an effort to prevent the PURC from adjusting the tariffs. So that whole period, there was no adjustments. But you know very well that bills were accruing. Payments have to be made. ECG is accumulating huge debts, and it has to be paid for. And who's supposed to pay? It's not the consumer. And if you are not adjusting the tariffs to enable ECG to pay, ECG is going to collapse. They are no longer going to be able to buy the inputs needed to keep the generators on. And we are going to have lights off. The bills have to be paid. So if PURC is doing its work, I don't think that there's a basis for saying that because we have improved the economy, HM rate is stable, dollar rate is stable, inflation is relatively stable. If all these indicators are stable, it doesn't mean that the debt that has been accrued at ECG will just be wished away. The debt has to be paid. It has to be paid partly by consumers
we've designed a model for paying the debt. That's why we came in here and appealed to the House to approve the adjustments to the energy levy so that we can have 1 cedi saved from the benefits accruing from the decreasing price of fuel at the export price to pay that bill. Eni ya uti ye eya mahama yarigo na ya majority leader ewa mashebedwem na manibo yensem troni Alimatu Abubakar edin adodo na de friend eye hagea sweetness ana de besomie yanto akase bode so na yekopie mu ewa pie matenum na akopie mu awa chempem hime a mekese no masina akonwa so foforo kra ewa chempem akropon ewa pie mantem ne mu a ne den ede na Adwoa denkyira odikan na ya maame na Nhyiraba de adesere ede ato emebu nanim a emebu no masin ni nyina nim sei osra o mada se ene nubane nom na doso dodo memu afi na masiso ene mmea enubane sa obetia na wunim red na omohwene mu tutuo ni wisie aba na Nhyiraba akirem se ba ne sia na emaya ne memu a modemodaache edi agro o kirem so a ene sigaleti dwoto pa bokoba na no aye osinikusi a yedigya egu ni bomu ene nsa den mondo mo sa na mabro na mafu nyina tutum eba ne se mmoa emmoa o ma daache ne nyina gina mebu no so na Nhyiraba akirem se mebu ni montwo mo mfamfiri mo kram o kirem se ayade abako na ne kuhu ye pa so bebedi himia ewe ye akropon atempem apie mantemu ne nyina ne se emebu no fa hodie wonom ne ma beboa no makon kan titru ene adesua ene o mapomode ne hia ne pa ne senti obekwa so ade obetimi aye ede aboa mansi mampuntudwuma etimi akoso no mamu nyina nso enya de hia wonom petem no ho nso eye ho no mo chefa pam na Adwoa denkyira toso mie odikan ekirem se everything edna se ba nwa so nkoya ohema emfama akuapem akropon apie mantamu na ni so pa obekwa so aboa ema efa ekwan hodo ye fa so na nam atrenkodwamade bo mobo no obehye mu kena ma nipa mo wa apie mantam titru ene achempem akuapem no empuntu atumi abuso pam oba hima kirem se obekwa so abadwumaden meka sempo ono aguso abadwumaden dada se titru adehye mo potem honom wa mo fa hodie wonem ye die bekwa so akwankan na adehye a wonom ewa achempem akuapem oye apie mantam no ne makwankan ede ama wonom na Adwoa denkyira toso eya odikan ikase mo ne sentrefo edi ko obodia ema yen tremtwani abomade ato nkrade ma yen ewa krabo prema tem na pie mantem Emmanuel opoku wadisi didu abonam na ne se DJ active one na twetwe nkoma na wo kirem se ogusu abadwumade ne senti osra de hia wonom ewo achampem akropon sem enkebom ba ko pemre na mo tane chi no mbo ne mpotodwuma enkoso mfama ade hia wonom ewo akropon achampem So I am Nana Adwoa Agyei, and my vision is to pretty much use my position to help children. I am an educator, and I believe that all children deserve to be educated in a good environment. Therefore, I would like to dedicate my life to making sure that children have a place that is conducive to learning. So I think one big advice that I would give to the youth is that it is important to have a craft. It is important to have a second plan or a plan B, because if plan A doesn't work, you always have something to fall back on. You know, you to me go school. It be more in Sanwadi AFA. You know, making sure say idea with me and ubeyeni na edimpuntu aba na wonso aboa. Men who say na say misha I had to say youth na aba no de bia na endro say you know endro enye my wadwene endro ka wadwene na say na adwene no so ene na ema wutumi enyi wasumdwe mu enti munjai the youth, you know, my advice to you all is to stop taking, you know, drugs. I think I've seen a lot of heartbreaking videos when the youth are completely, you know, incapable of functioning because they are on drugs. And why? Eni a wuti ye oyo hima womade de to esi adwaso foforo kra ewo achempem akropon eno no ewo apie matemu ne den ede Nana Adwoa denkyira odikan ena wote ne kan na ne kwakura mu no ena adehema fan crab vozu kopie mu pam na omu kiremu a omu bodwumaden pa wo no monkura bata wankran ena kopie mu dwumedi na se kiremu sem empenifo aka sem ze sabe
so hu sa ehokora woni mpanifo na to nsa didie nti wonu mmade ba konkan ne ye pa omo ye na moboa omo ni bie titiru na akunafo ni nyanka no aso mpanifo ni tidwumade ewe no ayade ohema to nsa fa ne koboa madwumade na ase a wando omo so nimde ekopie asibi pam na chief executive officer oya president edema de shema fan club no ewo je sene club premier tem na pm tem de eye na Adwoa anobia na kasam ana wo kire mi sem wo mekwa so abomaden aboa oni bie na fi se du ba bia oni bia sem mobo obi ho no ma ne kunu wagwaja no ne sese ne ma wagwaja wo no nyina kọ ma meke se no mofrenya ba ya nwisia ne nyanka o kire medu ba bia ha dwenye pam ye ma me ekasa na wo kire mi se ode afutuo ede ma Ghana titiru ne ma ne se wo mamaden so mbesua adwuma sua yade pa nti wo yoba na wo sua san adwuma boa ma wo so da chen etimi ekonka vizo kire mu a ema titiru ena ba aho kire pa na ohamu a ekoti amopam wakasa kire mi se saa ohine fura wo masina na se oba hima wo masina betumi abo mpotudwuma akoso awa chempem akuapem enne potodin sensei etudwa me ba sha o me ka se me din ya ne na Adwoa anobia a me fi akuapem na wo hwe me ne me meya adehye fan club enne ye ba nan be pie mu ewo akuapon eye na okromansa the second na eto ne sa frɛ ye se osi ohemia afenso osan eto na brofo bi efi outside Ghana ba edin yes abofra hu ne nsa hohora no ne mpanfo to nsa didi enti ne ye ba ya na kyese na eto ne nsa efrɛ ye won sa adehye mba ye mpanfo kyese animonyam ne wo ho a etumi de betai program na chia program ne bibia ebe koso enyama bebre wo ye ni so a ye pese ye ne titru ene enyanka ene akunafo mabrowafo a omunni bi sometimes uko abontina hwe de we ango for the abontin obi wonu ma adwumasua kra onya obi ode ne betuma ango besua but boafo ni ho obi wonu onya school na obekọ but boafo eni ho obi awo aka hospital aka sika ode bekọ akoyi ne humpo keke onya enti ye ko ni ye adidi na no na emene na ene ani die nko a na mo ya kuma so ade ne se ye beboa afofura omoso omohiamwa Ishema na ye ho fe na ye wa pa yo ewiai muhu ye wa ha ene na ye be kropon eba na invitation na o ma ye no na kakra meka aka de ye president ne ka ye no ho se I say ma no ye less privilege e wo society mu enti ese se ye ni enko ye ho pa e wo ye de bia asitena mu eni a woti ye ayakofale by chief executive officer edema adeshima fan club no ena wote ne nkan ne den ede Adwoa anobia ena afenso eye emana hodo mkeke ka ho bi ena wote won mkan na amane boy ye nsem twire ni Emmanuel Opoku adusi dodo abonam na ne se DJ active ena de amane boy ebesom yen Yantua kasie boni se na allied health professional council for the nsema betudwa HM se omudi omujumedie edifa pomuden ho no mu nkita licenses no ode kokobo kese ekwa ama wom esanse wa wunnim na bebu mra so no ade ansunsuanso a ubenya no ompene bi krampo de ombeba no ma ba beto bia ya udi ujuma no wo esanse omuntimi hwe se obetena ho no ma onfa embra emfa enye adwuma nti omode kokobo ekwa ma yaresa ho nimdifo sanso ananduane die mu nimdifo ani omomuto aduro ni na se omomomodea no mo hwe se dwumedie no omudi no mo kita licenses omudi esansa adenti na ba ogbo aya amanfo ho ban ewo manyimu na won kita licenses na udi ujuma na chesa ya aman na pamudi ho sam no enkoyie emfa ema wom nti omode kokobo ekwa ma so pese undi ujuma ni ya bomodea so betimi akọ no akonya license ani abeya pamudi ho nsam ebetimi akoso ewo manyimu we na ye Daniel Atanya ko na ye acting registrar the Line Health Professional Council for Edin Sem say Edituja. We are using this platform to also announce there that if you are working in any of the allied professional areas and you are not licensed, we are coming. You saw that we are coming with police men with us. If you visit your facility and those who are performing allied health functions are not licensed, we will go what the law demands us to do. If it is only allied health work that you are doing there, we have the right to close the facility. If it is not only allied health work, but you are also doing some bit of nursing, some bit of pharmacy, we cannot close those areas, but the allied health areas, we make sure that we close them. If
if you are an allied health professional and you have not registered, or you have registered but for one reason or the other you have not renewed your PIN, it is time for you to go there and have your status regularized. Otherwise, the first time we came, we only sound words of caution. This time around, if we come and you don't have what it requires for your facility to operate, we will not have any option but to liaise with the appropriate regulatory bodies like HIFRA and the police, and then we'll close your facility down. So this is the kind of awareness we want to create. That we are not ending now. We'll continue on with this exercise and make sure that allied health services are quality for the people who obtain such services. Eniya uti ye Daniel Atanya Kona ya acting registrar Edema Aligned Health Professions Council. We are near now we swear na yankin come my drink any be na yan fansomo. We if Rebecca Asafo and which them say good afternoon. Or see what the Becky no her life ready free shaman. Zenu crocodile base or say more fire yada se pa me janen so yada se. We sufri piaga na ono so aka kana adwen wa ha na papa o se ka se remu de pa na 2028 de mo ana moko yada se. Matilda Amponsa na wasi DL News ne number 1 pa na yakopon hira yen. Ene adwumade an yebo yenso yada sa ho fedia. We so afri Kofi Parliament na wo kire me se Ghana ensem sisi o o se ka se me mo de sa no ma na hwe live edi free aguna bobikuma apa yada se senior. We so every dora ya Adwoa Agyei no say so sad. O say abaya na yakopon fa ne kransie pa se wote ne store mu na wonka bi nhiem no osua adwuma naka akwaje ne nkwam sanso na nana kwa me Paris ko Newman o kire mi se ka se we mo de pa wo fa kei o di free circle kwa me nkroma circle ho no ma new prime station ho no de ka se o di free o se ka se me mo de na de aka na de champion ya da se yetime nkan nya mi njira pa me am wo fa se wo fa kei be da se pi na Kofi asa ya bakwa no mpenifo se sabi aboa bi jaja kwa ya nyeden sika aboa bi jaja kwa ya nyeden mechireo aboa bi dia jakwa ye nyana kwa me some kana me shada nya shio ana se no me pesa me sama tesa fi ba tie team wo office wo metene nkapa me pesa me gu me wani ma si no edisika we ye happy birthday eko ediama senior man deden ede brother Kwachi Emmanuel deda bottom na se man eye Gilon na senior man ne ho ofepa na menim se ono no on dan hwe dipendim dia na watese ni trase na ye senior man birthday pa enti dia no no angasa ni nua ba ne ho ofepa ne din ede asie dua dole no chirim so don papa na sade wasi bia so ne nsa aboa ne sa from them one bepem ne na ni so pa nyamenya ne kese no mpagya no emfa ni fra atomu emfa nkwa atomu tie ne brother Emmanuel Kwachi dodo afra se man eye Gilon yakopon ya dum ne ode afe baako aka mfe ho a onye okese efisi wani mate na doye a wo ye ne yakopon ma ade biada eye doye a waye no ehu nhira emra won sra bam na ma woda ache enye kese pa anti wei eye happy birthday eko ediama big brother Kwachi Emmanuel dodo abomra ne say man Gilon yakopon nhira wo efri wa unuaba the den ede ese adua Doreen na ose mfa woda kese we yemfa ma Kofi yeso so akra no na we so ya woda happy birthday eko ediama nana Michael eye Alhaji nana Michael Alhaji ewe show ose wodo papa odo asena furu ma evizene eye birthday yakopon hira pa na onya okese mframfra domo enkwa domo every say ohwe a woda ache so papa we every Wawofo Mr. and Mrs. Chairman Edema Osama oyesiwo Edema New York City Hotel and no what manson ekosiso and afin so asanso ye chairman Edema Amansia South District no ye small scale managers association no ono ene ye wonum titrani me chairman enti we ye happy birthday ekodi ama nana Michael eye Alhaji o papa ne den ede Mr. Osama, Chief Executive Officer Edema New York City Hotel. Ono kwenso na yo tetreni Edema Small Scale Managers Association na wono Amansia South. Ukopie nwa kwasisi nso no na hotel kese ncheche na dia. Otirem se yankop odo pa ne yankop nhira no nyo kese no ompagya mfra domu na omfa enkwa adomu. Kase ebo ne ye dia si semufuo no maze. Mebela ntwene se mu Edema yen. The champion tade kopie mu ego Facebook nso makase ebo no. Winya bi ehwe wo YouTube nyina
kofitela nsa no adwuma no DJ Zikibi echenche afiri ne fruma Edison ya hwai kasabo mu sebu for ya mes me bele ntwi na sa de adwa hwa mani mo nya sebu kuma ya bro emu sebu for ya mes me bele ntwi de sebo de ba ye akenka for ye single jwa be sebo de dia mejeso atakwa de kodwekrum twabe wo de shekokron Nhyiraba Kwadwo Sammy bi ma hoteden ene ye hunso mpone me ne mo fa se ba Adwoa Agyei Sikapa ya kwehwa na eba Nana Adwoa Silky Achire mu hima Efifi mu hima Enkecha hima Radio mu yasa Michael Jackson Radio no wana aye den wana otoy Nana Adwoa tenase a enye odi abio se ye wo fi a e bebo nyom na aye den afiri ha na mo de amawo ehunsu ni nyina so me ene nye su da ene ye nsu da bi kan ba benya asem te ene ye Monday that Lumba special on tenase boko na Adwoa eba no one ho na eba sexy general na afei kwamefu me wo fa na se na pempem pese pa wana wo hu ye se onyi ni kokra boma no na enti ne ho ka for mesra ye onfa nkuto mfa na pempem ma me ne ho ofe pa nti mesra na onfa nkuto nya den emfa na pempem ebefu wati ase ono so chemi ade ope bi onfa anya me atwe no to anwem to ono so nyam de obeye enti ye ko na pamfo na besme mo nyina moniti a ade hye kwame ade wakabomu ana